صباح الخير شباب. نبدأ اليوم موضوع جديد، نحكي عن الألزهايمرز ديزيز، وهذا الموضوع طبعا احنا لخصناه على شكل small chapter. على شكل small chapter، وفقط مطلوب منكم السلايدز، يعني هنا ما في داعي specifically في هذا الموضوع Alzheimer's disease. موضوع الألزهايمر ديزيز في البداية طبعا رح نحكي عن أول شيء بنحكي عن مقدمة في الألزهايمر ديزيز. طبعا بسموا الديزيز على اسم العالم، هو clinical psychiatrist and neuroanatomist ألويس ألزهايمر، مولود November 3rd 1906. He died at age 51 1915. وعرف هذا الديزيز على أساس إنه في عنده المريض بيكون peculiar severe disease process of the cerebral cortex. إذا في عندنا مشكلة إحنا في cerebral cortex. He also noted distinctive plaques and neurofibrillary triangles in the brain histology. So there is some structural abnormality in the brain in those patients, as we're going to see in a few minutes. To summarize the Alzheimer's disease, if you start at the left-hand side here, you will see in the brain the patient would have amyloid plaques build up, accumulation of plaques. plaques ترسبات يعني أو تجمعات ل يعني fibrous material and زي calcification خلينا نحكي، أو amyloid plaques مشكلة بين الاميلويد عبارة عن fibrous tissue build up and interrupt normal cell function by blocking in neurons. فكون هذه البليكس they accumulate in the normal brain tissues, then they will start interrupting their normal function, and there will be blocking in neurons from working properly. This is very common disease, in fact, in the Western world, especially in the US. In 2017, about 16.1 million Americans provided over 18 billion hours of unpaid care for people with Alzheimer's or other dementias. So الهدف من هذه النقطة إنه حتى نشوف الإمباكت على الفاينانشال يعني سيكتور، إنه مريض الألزهايمر ديزيز بده ناس تعتني فيه، وهذا العناية تكلف يعني فلوس أو مصاري، لأنه very expensive to take care of those patients. Sometimes they get disabled, they cannot take care of themselves, and we will see why. What are the risk factors for developing Alzheimer's disease? Age, 65 and older. So people who are older than 65, they have higher risk. And also we have a hereditary component here. We have a family history. If the patient has family history of Alzheimer's disease, then he has higher risk. 1 in 3 seniors. Seniors means the older people dies with Alzheimer's or another dementia. So Alzheimer, one type of dementias of فقدان الذاكرة, and more than 5 million Americans are living with Alzheimer's disease. Alzheimer's disease, the 6th leading cause of death in the US. So you can imagine واحد من أسباب
الرئيسية للوفاة طبعا لما تحكي عن ترتيبه السادس يعني في أسباب الوفاة. And about the incidence, you can imagine about every 65 seconds, يعني almost a minute. كل دقيقة واحدة someone in the US gets diagnosed or will develop Alzheimer's disease. يعني لما بلشنا المحاضرة صار تقريبا 8 أشخاص they get or they developed Alzheimer's disease in the US. And these numbers are of course larger worldwide. What are the symptoms باختصار? The symptoms, we could divide them into 3 stages. We have the early stage, where the small signs such as forgetfulness, يعني في البدايات تشعر انه المريض ببلش ينسى، بصير يسأل مثلا، بيسأل بعض الاشياء الطبيعية، انه مثلا وين حطيت انا المفاتيح، انت ابن مين، بيسأل، مش بيعرف مثلا احفاده او احفادها او جيرانه او بيت مين هذا، بصير ينسى بعض الاحيان. Then at the middle stage, the patient will have issues with confusion and difficulty with decisions. The patient gets confused and they will have difficulty to choose or decide about certain topics. In the late stage, there is a problem with communication and daily activities. They cannot even communicate with people. So almost they have this ability. In order to reduce the risk, what can we do? Number 1, we should train the patient to have mental stimulation. Mental stimulation by reading, for example, solving problems, doing some math. You need to keep the brain active. Number 2, socialization. You need to let the patient talk more with people and don't just separate them and keep them away from other people. They should be socializing. Nutrition, certain foods would improve. And number 4, regular checkups. They should be seeing a psychiatrist or neurologist very common or very regularly. And the last one is physical activity. They need also to do physical activity, and we will see why physical activity is important. So these are basically the summary of Alzheimer's disease in terms of prevalence, incidence, and the stages, the symptoms, and the risk factors. If you're going to take it on the pathophysiologic level, let's see on the left-hand side here, we have a healthy neuron. If you look at the dendrites of the nerve cells and the axon and the microtubules, they have tau proteins. They are very well developed. Okay, nothing wrong with that. But if you look at Alzheimer's disease patient neuron, this is a diseased neuron. So you will see here kind of in a blue, the amyloid plaque. This amyloid plaque accumulation will interfere with the normal functioning of nerve cells or neurons. If you look at the cross-section of the brain also, here you will have a healthy brain. Look at the hippocampus. Look at the cerebral cortex. قشرة الدماغ بتكون نوعا ما thick في حالة النورمال أو الهيلثي brain. لكن لما بصير في عندي mild Alzheimer's disease بصير في عندي shrinking of the hippocampus. hippocampus بتصير أصغر شوي, shrinking فيها. في عندي moderately enlarged ventricles in the brain above the hippocampus. The patient will have cortical shrinkage. The outside the covers of the brain
they will shrink. If you compare it to the severe Alzheimer's disease, then we will have even severe cortical shrinkage, wrinkles or shrinkage. And we will have severe enlarged ventricles also in their brain. The patient will have severe shrinkage of hippocampus. باختصار بيصير في نوع من الضمور in the brain, in the coverings of the brain, in the cortex of the brain, and the hippocampus of the brain. This table will summarize common types of dementia in late life. In the elderly, they will have different types of dementia. One of them is Alzheimer's disease. Vascular dementia, other types, dementia with Lewy bodies, mixed dementia, other types, for example, dementia due to Parkinson's disease, or frontotemporal dementia, Huntington's disease, or potentially reversible cause of cognitive dysfunction. Cognitive يعني مستوى الإدراك للpatient. This is abnormal. Example, normal pressure hydrocephalus in the brain, thyroid dysfunction. These are reversible because if we correct the reason, you could solve that problem. Sometimes the patient tend to be forgetful because of vitamin B deficiency, vitamin B12 deficiency. It's very common, by the way. And folate deficiency also could lead to that. So B12, thyroid dysfunction, delirium, depression, Wernicke-Korsakoff syndrome. Also, these are certain reversible or potentially reversible disorders in some patients. What is the reason for Alzheimer's disease? The etiology or the reason, the exact etiology is unknown, unfortunately, but they believe that genetics or inheritance plays a dominantly inherited forms account for just less than 1% of the cases. More than half of early onset. And all the time, remember, if we have early onset, it means we have genetics in the component. So more than half of early onset dominantly inherited cases of Alzheimer's disease can be attributed to alterations on chromosomes number 1, 14, and 21. So there is genetic component in this disease. The majority and most aggressive early onset cases are due to mutations of a gene located on a chromosome number 14. This abnormality will produce a protein called presenilin 1. And we have also presenilin 2. Both presenilin 1 and 2 encode for a membrane protein. هذا الجين will encode a protein or will be translated into the form of proteins. This protein plays a role or involved in the amyloid precursor protein, which will cause the amyloid plaques later on. So إذا في عندي على الكروموسوم number 14 gene معين that will encode another protein, presenilin 1 and presenilin 2. They will code a membrane protein which might be involved in amyloid precursor protein or بنسميه APP processing. This will lead to amyloid plaques. Amyloid plaques, in turn, they will interfere with the normal neuron functioning. So genetic susceptibility to late onset. Now, the late onset Alzheimer's disease is primarily linked to the ApoE or apolipoprotein E genotype. إذا متعلقة بالأيبوبروتين E أو الأيبولايبوبروتين E ApoE genotype. هذا late onset. And do environmental factors and other factors that play a role?
They are normally associated with increased risk of Alzheimer's disease. Like if the patient age older, they will have higher risk. They have decreased reserve capacity of the brain, which means, what does that mean? It means reduced brain size. كان عنده حجم البرين already يعني smaller than normal. They have low education level. That's why we said to you guys, study more so you can keep your brain healthier. Low educational level and reduced mental and physical activity in late life. It's important to continue doing exercise, physical activity, even when they are older. These belong to the decreased reserve capacity of the brain. So you will have كأنه يعني عم بريح دماغه المريض لأنه ما بيشغلوا بأشياء معينة خصوصا على العمر الكبير. Head injury could be one of the factors. Down syndrome, depression could lead. Mild cognitive impairment or MCI. Other major risk factors also could play. Those are related to cardiovascular disease. When you think about cardiovascular disease, what other risk factors in this respect? We have hypercholesterolemia, hypertension, atherosclerosis, coronary artery disease, smoking, elevated homocysteine, obesity, metabolic syndrome, and diabetes. So all of these are related to cardiovascular disease. They could also be risk factor for Alzheimer's disease. That's why we do recommend the patient to exercise, because exercise will improve obesity, will improve hypertension, will improve lipid profile, will improve diabetes also. Again, on the pathophysiology level, you will see here we will have amyloid plaques accumulation, and degeneration will happen. We will have a neurofibrillary tangles. Here we have a healthy normal brain on the left-hand side. On the right-hand side, you will see the amyloid plaques in a brown color. You will see the neurofibrillary tangles, we call them, kind of a shrinking in the neurons and degeneration of neurons and synapses, as well as cortical atrophy would occur. So the synaptic failure now, the synapse is where the neurotransmission will happen. One neuron will transmit the signal or transduce the signal to the next one, to the subsequent one, to the one after that, then the number 4, 5, 6, then you will have normal transmission of the signal in your brain. But in AD, we will have synaptic failure and depletion of a neutrophil and a neurotransmitter sometimes. Mitochondrial dysfunction. Mitochondrial is the site of oxidation in the cell due to oxidative stress or sometimes impaired insulin signaling. Don't forget, we just mentioned diabetes also will have insulin action is impaired. So insulin signaling in the brain is impaired. If the patient has vascular injury, inflammatory process, loss of calcium regulation, and defects in cholesterol metabolism. So these on the pathophysiologic level would complicate things. Now, what are the clinical presentations, signs and symptoms, etc. of Alzheimer's disease? We have general clinical presentation. First, the patient may have vague memory complaints. يشكي المريض من memory إنه ما بيتذكر initially. Or the patient's significant ones, يعني المحيطين أقربائه أو عائلته بيشكوا إنه هذا المريض may report as forgetful، إنه كثير بينسى. شكوى من المريض إنه بينسى كثير، يعني بيكون جالس بجنبك وبيسألك نفس السؤال يمكن 5 مرات خلال الجلسة الواحدة. أنت عملت كويز اليوم؟ تحكي له عملت كويز، لأنه في كويز بالمحاضرة السابقة والمحاضرة اليوم. برجع بعد 5 minutes برجع عندكم كويز اليوم؟ يقول له يس عندنا كويز بالمحاضرة السابقة ومحاضرة اليوم. بروح بعد 15 minutes برجع بسأل في كويز اليوم؟
يس في كويز اليوم بالمحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية. ف this cognitive decline is gradual over time. Over the course of the disease الذاكرة بتبلش يعني تتدهور شيئا فشيئا. And some behavioral disturbances may be present. Their behavior will also change, not only cognitive but also behavioral change. يعني سلوك المريض كمان بيتغير. يعني ممكن المريض انه بيتصرف بعض الاشياء لانه بينسى. يعني تخيل المريض انه مثلا بده يصلي، بيروح يتوضا وبينسى انه هو صلى ولا ما صلى، توضا ولا ما صلى، لا ما توضا. فبصير في هذه الاشياء انه في عنده behavioral disturbances. بيعمل سلوك مثلا معين المريض انه بيأثر على سلوكه لانه بينسى. These in moderate stages and loss of daily function is common also. يعني يصبح المريض غير قادر على العناية بنفسه بعض الأحيان in advanced stages. You can imagine مثلا انه يترك النار مولعة مثلا في البيت، الغاز مولع، او ينسى مثلا اشياء مهمة، يحط طبخة على النار وتروح ينساها لانه completely forget. These are very important. So you can imagine driving a car, for example. The symptoms of Alzheimer's disease include cognitive. في بعض المصطلحات بدي يا شباب تعرفوها يعني ايش معنى كل واحدة فيهم. The symptoms cognitive is memory loss. They have poor ability to recall and they try to lose items. Losing items زي ما حكينا مثال انه بحط مفاتيح البيت، مفاتيح السيارة او whatever وبينسى وين حطهم. بحط ساعته بينسى وين حط ساعته، مثلا بحط محفظتها وين نسيت ما حطت بالمحفظة. بصير دائما بينسى باستمرار انه شفت في الغرض، شفت الريموت كنترول وين، بكون حاطه مثلا رافعه في مكان معين. Number two, they might have aphasia. Aphasia is the circumlocution and anomia, which means loss of ability to understand or express speech. يعني انه عندهم القدرة ببطلوا يفهموا على الناس، بصير يضطر انه يسألك هو عيد لي كمان مرة ايش قصدك، شو اللي حكيته، مش فاهم عليك. This loss of ability to understand or express, and even they cannot express their own ideas. The third one is apraxia, which means inability to perform particular purposive actions as a result of a brain damage. يعني عدم المقدرة انهم يعملوا اشياء إلها طعم او معنى. يعني purposive انه إلها purposive action. في بعض التصرفات يعني ما إلها راشنال، يعني ليش بيعملوا هيك بيتصرفوا ما بتعرف. Number four, agnosia, which means inability to interpret sensations and hence to recognize things. ما عندهم المقدرة انهم يعبروا عن احساسهم والشعور الداخلي typically as a result of a brain damage برضه. برضه انه صعب يتعرفوا على الاشياء. مثلا ممكن يسالك كثير انه هو جالس في بيته يسالك بيت مين هذا، دار مين هاي. او ممكن يشوف شخص على التلفزيون هو بيعرفه مشهور جدا مثلا هذا الشخص، يقول لك مين هذا اللي على التلفزيون، تحكي له فلان، برجع بيسالك كمان مره مين اللي بيغني، تحكي له ام كلثوم اللي بتغني، هو بيعرف ام كلثوم طول عمره بيسمع ام كلثوم مثلا، برجع بيسالك كمان مره. they will lose the ability to recall things. Disorientation, impaired perception of time and unable to recognize familiar people. The same thing. Impaired executive functions. Impaired executive functions يعني they don't have the ability to do things by themselves. Executive يعني الأشياء التنفيذية اللي بينفذها الشخص. يعني مثلا تعتمد عليه إنه يعمل طبخة. They cannot do that. يعتمد عليه إنه مثلا يسوق سيارة. بيقدرش تعتمد عليه do that لأنه they are very forgetful. The non-cognitive part, that's related to their recognition, the non-cognitive, just the things that not يعني مش متعلقة بالإدراك، لكن هي من السيمتومز اللي بيشكوا منها مثلا أهله للمريض أو المريض بيشعر فيها. خلينا نحكي like depression,
Psychotic symptoms like hallucinations and delusions. Hallucination الهلوسة. Delusions إنه يتخيل أشياء مش موجودة بعض الأحيان. Behavioral disturbances زي ما حكينا من شوي. Physical and verbal aggression إنه ممكن المريض مثلا يصير في aggressive بالكلمات. physically مثلا ممكن إنه يعتدي على اللي حواليه بعض الأحيان. Maybe بيكون aggressive شوية. They will have motor hyperactivity. Uncooperativeness ما بيتعاونوا مع الشخص اللي حواليهم to take care of them. Wandering إنه يعني بيمشوا في البيت أو في المكان بطريقة يعني ما إلها أي معنى. Wandering إنه بضل باستمرار حايس زي ما بيحكوا بالعربي أو بالعامية. Motor hyperactivity. Uncooperativeness حكينا. Wandering. Repetitive mannerism and activities. Repetitive mannerism يعني بكرر نفس السلوك نفس الطريقة. the same manner. Activities بعيدها نفسها وما إلها يعني بعض الأحيان أي meaning. And combativeness. They are يعني شوية aggressive بيكونوا أو ممكن يصرخوا على الناس. Some symptoms are functional because they cannot take care of themselves. Inability to take care of self or for self, like dressing ما بيقدروا يلبسوا حالهم ملابس أو taking a shower, toileting استخدام الحمام, and eating. So they have to have somebody to take care of them. These طبعا في حالات severe cases. Is there a laboratory test for Alzheimer's disease? طبعا unfortunately there is not. لكن في بعض laboratory assays or tests we do them in order to rule out other reasons for forgetfulness. For example, we might recommend the patient to do a vitamin B12 and folate deficiency to rule out هذا الديفيشنسي for B12 انه بينسى المريض ممكن يكون طبيعي لانه عنده نقص في البي 12 او الفوليت. ممكن ننصح المريض يعمل الثايرويد فانكشن تيست to rule out hypothyroidism with thyroid function test. أو ممكن نعمل CBC complete blood count, serum electrolytes, liver function test sometimes to rule out any other abnormality. Other diagnostic tests that we could do for Alzheimer's disease patients is computed tomography or CT scan or MRI, magnetic resonance imaging. Scans may aid in the diagnosis, especially you can see the hippocampus shrinkage, the brain cortex زي ما حكينا من شوي. نيجي للجزء الأهم في الألزهايمر ديزيز هو التريتمنت. وطبعا إذا بتشوف الديزاير outcomes أو الأوبجكتيفز of treatment على الشورت رن يعني أهم شيء أو المباشر بالنهاية primary goal of treatment is symptomatically treat cognitive difficulties لأنه بدنا هالمريض الإدراك اللي عنده يتحسن and preserve patient function as long as possible. Can we treat it يعني completely? No. It's just symptomatic relief or trying to preserve the normal function even though it's يعني reduced لكن ما بدنا إياها تصير progressive further to the worse. And the secondary goal include managing psychiatric and behavioral sequelae or consequences. The pharmacologic therapy في عنا تقريبا يعني مجموعات من الأدوية الجروبس. أكيد في الشابتر طبعا هو متوسع فيهم حاول نلخصهم هون احنا في couple of slides. في pharmacologic therapy for cognitive symptoms في عنا الcholinesterase inhibitors and the NMDA or glutamatergic antagonist, NMDA receptors antagonist. Again حتتذكرهم بنصح كل واحد فيكم يرجع للpharmacology of these drugs أو يقرأ شوي في الشابتر to understand it. فالcurrent guidelines in the treatment of Alzheimer's disease recommend inhibition of cholinesterase enzyme. Again الcholinesterase اللي بيعمل إيش؟ synthesis للacetylcholine. So these inhibitors, they will inhibit this enzyme, but they will increase the action of acetylcholine for Alzheimer's disease with no preference for a specific agent. يعني كل الcholinesterase inhibitors يعني ما في preference ل one agent above other.
لكن الفارماكوكينيتيك بروفايل طبعا هو اللي بيختلف في هذه الحالة. فمن ضمن هذه المجموعة عندي الدومبيزيل، ريفستجمين، جلانتامين. They are indicated بحالات mild to moderate Alzheimer disease باستثناء دومبيزيل. It's also indicated في حالة severe disease. إذا هذا بيساعدك في عملية selection of the right medication for Alzheimer's disease. إذا كانت mild to moderate, any one of those three would be a good fit. إذا كان severe disease الدومبيزيل. وبالرغم من أنه ما كان في عندي inconclusive evidence for early intervention, cholinesterase inhibitors are commonly prescribed off-label prior to formal diagnosis of AD. يعني ما في عندي full evidence، لكن بعض الأطباء بفضل أثناء عملية التشخيص، يعني قبل ما يبلش المريض إنه يعمل الفورمال diagnosis of Alzheimer disease، بعضهم بيستخدموا off-label، يعني it's not approved yet. فال-off-label prior to formal diagnosis they could use early intervention using cholinesterase inhibitors. Memantine is another medication. It's indicated for moderate to severe Alzheimer's disease. لكن حكينا هون moderate to severe، لكن current evidence does not support its use in earlier stages of the disease، يعني بيكون mild symptoms. إذا بنخليه كسكند لما يصير في عندي حالات moderate to severe لأنه أقوى شوي، بالتالي بنحتفظ فيه لحالات moderate to severe. في early stage there is no evidence. Additional benefit may be achieved لما بتحط أنت ميمانتين مع cholinesterase inhibitor as a combination in moderate to severe cases of Alzheimer's disease. لكن ما في evidence supporting combination therapy of more than one cholinesterase inhibitors. يعني من نفس المجموعة الcholinesterase inhibitors ما بنعمل combination ل two drugs لأنه they are equally effective. فبالتالي there is no additional benefit adding combination of two cholinesterase inhibitors at the same time. This table also in the chapter would summarize the pharmacologic treatment options for cognitive symptoms in Alzheimer's disease. Again, in mild to moderate disease زي ما حكينا consider therapy with a cholinesterase inhibitor. من ضمن هذه المجموعة عندنا 3 drugs: dompizil, rivastigmine or galantamine. وفي عندي titration في الموضوع، انه نبلش نعاير الدوز زي ما حكينا في ال individualized medicine there is no single dose that fits all. فكل واحد ممكن يعطي دوز مختلفة شوية، لكن في عندي titration as tolerated، فبنبلش نعطيهم ب lower dose في البداية، then the maintenance dose is going to be a little bit higher. الآن في حالات المودريت والسيفير Alzheimer's disease consider adding to the cholinesterase you add anti-glutamatergic therapy اللي هو الميمانتين. Again we need titration also in this treatment. Alternatively to that في حالات السيفير طبعا consider memantine or cholinesterase inhibitor therapy alone اللي هو راح يكون الدومبيزيل. Behavioral symptoms may require additional pharmacologic approaches. Behavioral في لها كمان certain treatment you could add other drugs to control behavior of the patients فحسب الكيس. هذا الجدول ملخص، طبعا ما نقدر نريد the whole table، لكن مطلوب منا نعرف كل واحد فيهم بالتفصيل. بلخص كثير من التكست الموجود في الكتاب، فاحنا بنطالبك في هذا الجدول. العمود الاول في عندي الدراج: جلانتامين، ريفستجمين، كولينستريز انهبيتورز. كولينستريز انهبيتور طبعا كلهم، و الميمانتين ايش هو الادفيرس دراج رياكشن من كل واحد فيهم، و what are the monitoring parameters. يعني انت لما بدك تعمل كصيدلاني بتعمل مراقبة للتريتمنت، هل التريتمنت ناجحة ام لا؟ بدك تراقب الافيكاسي of the drug and what are the adverse effects. So you need to monitor also for the side effects like appearance of skin rash for example حالة الجلانتامين.
هل في عندي محاذير للاستخدام أو something that I need to worry about? This is gonna fall under comments. For example, discontinue galantamine at first sign of skin rash. لما صار في عنده المريض أول ما يبلش يظهر عنده skin rash. unless كان هذا السكين راش طبعا it's not a drug related problem. فبدي كل واحد كمان هذا التيبل يعني ركز عليه لأنه مهم جدا في السelection of a treatment في ال adverse drug reactions حتى نعرفها والmonitoring parameters. Lastly في عندي الميكانيزم اوف اكشن. طبعا الميكانيزم اوف اكشن لبعض الانفستيجيشنال دراج. هذا الفيجر بتفرجيني بعض النيو دراجز يعني ممكن استخدمها وين كل واحد بيشتغل. فمثلا في عندي نوع من المونوكلونال انتي بوديز they are still under investigation بحالات الفيز 3 clinical development for the treatment of Alzheimer disease. مهم جدا نعرف الميكانيزم اوف اكشن انه بيسكلي بيشتغلوا على البروتين او الاميلويد بليكس، عباره عن بروتينز طبعا فايبرس تيشو اللي بتؤدي الى الدمج النيورون، فبيحاولوا يعملوا انترفيرنس with the plaque formation كلهم. فكل واحد فيهم له يعني مثلا هذا البان 2401 على البروتوفيبريلز، مثلا الادينوكوماب على الاوليغومرز، والسيرنيزوماب على المونومرز فور اكزامبل. زي ما تشوفوا كل هذه ستيبس ضروريه في عمليه تكوين الاي بيتا فايبريل ultimately to the formation of amyloid plaque which would lead to damage the neuron. فانت بتوقف هذا الفيردر damage. فبشكل مختصر يعني هذه بعض الادويه وين كل واحد منهم بيشتغل كميكانيزم اوف اكشن. بيكون هيك خلصنا يعني موضوع الالزهايمرز ديزيز. وبدي الجميع يجهز حاله لكويز على السريع. في عندي 6 أسئلة في هذا الكويز.